Hai. Di video sebelumnya, kami sudah menunjukkan 5 tips pertama untuk membuat nasi goreng spesial. Sekarang mari kita lihat tips dan trik lainnya. 6. Campurkan bumbu-bumbu seperti garam dan merica agar rasa nasi goreng semakin unik. 7. Tambahkan udon atau ayam untuk memberikan cita rasa buah pada nasi goreng. 8. Tambahkan sos sambal atau akan untuk memberikan rasa pedas yang sedap. 9. Goreng nasi goreng dengan minyak yang cukup agar tidak lengkap dan lebih gurih. 10. Terakhir, hias nasi goreng dengan irisan seledri dan bawang goreng agar terlihat lebih cantik dan enak. 6. Itu dia 10 tipsnya, jangan lupa dicoba di rumahnya. Thank you for watching this video. See you later.